কারেন্টলি আমি ইউজ করছি একটা রিয়েলমি ল্যাপটপ, সাথে একটা এক্সটার্নাল মনিটর। এই ল্যাপটপটা 21-এ পারচেস করেছিলাম, 2 ইয়ার্স হয়ে গেল। এখনও ঠিকই চলছে, কোনো পারফরমেন্স ল্যাগ নেই। এটা i5 11th জেনারেশন, 8 GB র্যাম। আমার বেশিরভাগ অফিসের কাজ এটাতেই হয়ে যায়। লাইট এডিটিংও করতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। এখন ম্যাক মিনিটা আনবক্স করে সেট আপ করবো। লেটস সি। ম্যাক মিনি 8 GB ভার্সন, 8 GB RAM and 256 GB SSD. Let's open it. Apple logo, instruction manual, power cord. বেসিক্যালি আমি ম্যাক এনভায়রনমেন্ট ট্রাই করতে চাইছিলাম, তো যদি সব কিছু ঠিক থাকে আর আমার উইন্ডোজ ল্যাপটপে যা যা আমি করি সব কিছু আমি যদি ম্যাকে করতে পারি, তাহলে মেবি ইন ফিউচার আমি ম্যাক স্টুডিওতে আপগ্রেড করব। আই থিঙ্ক নর্মাল ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি বা লাইট এডিটিংয়ের জন্য ম্যাক মিনি বেস মডেল ঠিকই আছে, ওর্থ ইট। আমি বেসিক্যালি দুটো কারণে ম্যাক মিনি নিয়েছি। ফার্স্ট থিং হলো এটা ডুয়াল মনিটর সাপোর্ট করে, আমি দুটো মনিটর প্যারালালি ইউজ করতে পারবো। সেকেন্ড থিং, আমি ফাইনাল কাট প্রো ইউজ করবো ভিডিও এডিটিং করার জন্য, যেটা শুধু ম্যাকেই অ্যাভেলেবেল আছে। লেটস সি হাউ ইট গোস। আগে আমি উইন্ডোজ ল্যাপটপে স্ক্রিন কাস্টম্যাটিক ইউজ করতাম, এটাতে বেসিক লেভেল এডিটিংগুলো করা যায়। এখন ম্যাক মিনিতে আমি ফাইনাল কাট প্রো ডাউনলোড করেছি। ফাইনাল কাট প্রো ট্রায়াল ভার্সন প্রোভাইড করে 90 ডেজের জন্য। আমার মনে হয় 90 ডেজ এনাফ ফিচার্স এক্সপ্লোর করার জন্য। তারপর পারচেস করতে হবে ফুল ভার্সন। ফাইনাল কাট প্রোতে প্রচুর অ্যাডভান্স ফিচার্স আছে, প্রফেশনাল লেভেলের এডিটিং করা যায়। আশা করছি কিছু এডিটিং শিখতে পারবো ফাইনাল কাট প্রোতে। এখানে ম্যাক মিনিতে আমি ডুয়াল মনিটর সেট আপ করেছি, দুটো মনিটর একসাথে ইউজ করতে পারছি, কোনো ল্যাগ নেই। এখানে দুটো মনিটরে একসাথে ইউটিউব চালিয়েছি, কোনো পারফরমেন্স ল্যাগ নেই।
আরও কিছুদিন ইউজ করলে বুঝতে পারবো কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা।